We are sorry for the late start, ladies and gentlemen. Thank you for joining us today on our weekend bilingual newscast over My Media Prime TV. We are broadcasting live from the economic capital of Cameroon, Douala. Good evening, Lilian, Fogue. Bonsoir, Cythia, Azanu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'honorer le rendez-vous de l'information du 22 octobre 2022 sur My Media Prime Télévision. Nous débutons bien évidemment en anglais avec Cythia, Azanu. Cythia, you have the floor. To begin this newscast, shortly after a video went viral of a baby rescue hero, he has received support from across the world, with many appreciating him for his brave acts in cash and in kind. Our reporter Bo Elvis spoke with the baby rescue hero as well as many other observers who observed this scene, and now he files to us the following report. Nsungkikang Abdul Rahman has gone viral on the internet for rescuing a baby at a Douala Grammar, an act of love which has brought him to the limelight and provoked acts of appreciation from people across the world. Après le sauvetage de la petite fille, j'ai eu un déchirure musculaire. Ma jambe gauche, je me suis retrouvé à l'hôpital. After my act, I had a little injury on my left leg. While in the hospital, I heard people commenting about what I did. I was very surprised. They went ahead to show me the video, and I discovered that it had gone viral. Security guards have a great role to play in maintaining peace and security. Despite their protective actions, they are sometimes maltreated, ignored, or looked down by those who are still to understand the reality of life. Abdul Rahman's colleagues in Yaoundé believe through his act, many will see security guards from a different perspective henceforth. I am calling for more consideration for security officers from recruiters, bosses, and the general public. They need your consideration. The video of the little baby saved by Rahman was the talk on every lip in Yaoundé on Friday. He did it out of love for humanity and love for his job, because if he wasn't smart enough, something bad would have happened to the child. And with the appreciation he's getting in kind and in cash, it's going to encourage other agents to love their job and to actually, know that there's a reward when you are kind. Escalator injuries are a growing problem among others. The most common escalator injuries are fractures, bruises, and strains to the legs or the head. Experts advise caution, lighter objects, as well as the need to avoid walking up a moving escalator. And now a group of courageous youths from the Ewane village in the northwest region of the country have, under the umbrella of No Name Self-Help Group, have presented their project to the international lawyer and peace crusader Nsungkikang. The group, founded 3 years ago, has as main objective to assist the less privileged in the society. Lasha Kingsley tells us more in the following report. Members of the No Names Self-Help Group met today for the very first time with their godfather. Tumfo Barrister Nico Hale underscores why he accepted this responsibility. The great difference between this group or unit or structure and others is that it's specifically for humanity, and it's being propelled on the platform of love. And when you talk of love on the platform of those core moral values that have always inspired, it's love, justice, respect, humility, there is accountability, transparency. As a matter of fact, you can never love God when you don't love the neighbor. As some of us go to church every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, we carry the Bible on but we don't know what love really means. We don't know. Now this is a structure that understands love. So they reach out to the destitute, to the poor, to the have-nots. Each time they discover one of them, even somebody who is just in it. The society has problems, they assist
being each other's keeper. And when you do good to somebody, you do it first to yourself. The group, according to the Secretary General, has offered a lot of assistance to the destitute in just 3 years of existence. I think the Father of No Names has said it all. I think I just want to expound on what we've been doing. We've been helping the destitute. We've been helping the orphans. We've been helping widows. We've been assisting children whose parents cannot pay their fees. In a nutshell, if we want to quantify it in terms of money, I think we get into a neighborhood of 30 million. You asked us how do we get all that money? Because when they say self-help, we are the ones doing it. And our motto says it all. We are the ones we have been waiting for. So it's not like we have a funding agency somewhere who pumps in the fund. No. At every time when there is a dire need for someone in a group or someone who comes from outside and needs assistance, everybody chips in his or her contribution. The rate is not determined. We just, from the love, as the Father of No Names is saying, it's love that generates everything. After the first meeting this Saturday, October 22, 2022 in Douala, members expressed their gratitude to their godfather, Tumfo Barrister Nico Hale, while presenting to him the challenges they face. It's a feeling of greatness and gratitude. First of all, because since we set up this group, we have been working, we've been having the support of our father, but we've never really had the opportunity to come together and commune with him. So when he gave us this invitation to come all the way to Douala so that we could talk about No Names and not only talk about the group, but talk about the different challenges that we've been facing and how we can set things right. It feels really great. A man of his caliber is someone who is super occupied, and for him to make out time to meet us, we think it simply means we are going somewhere. And the goal of No Names, like our Secretary General said, it's not about making money. We are not a money-making group. We rather give out to the needy, the downtrodden, those who think the society, or those the society look down on as nobodies. The group in the days ahead plans to update its status to a civil society organization and also create a bank account for emergency assistance to the needy. L'esplanade du palais de la chefferie du canton Bassa du Vouri-d'Orbon a servi de cadre ce samedi à la cérémonie d'installation des membres du bureau d'arrondissement de Douala 5e de défense des droits de l'homme international. C'était une cérémonie présidée par le représentant du sous-préfet de cet arrondissement et bien évidemment en présence des autorités traditionnelles. Reportage. Voici les nouveaux missionnaires de défense des droits de l'homme international. Ces derniers ont été installés ce samedi matin au cours d'une cérémonie à l'esplanade du palais de la chefferie du canton Bassa du Vouri-d'Orbon. Ce nouveau bureau, avec à sa tête le délégué Jean-Claude Nana, mettra des stratégies sur pied pour atteindre leurs objectifs. Collaborer avec les autorités suivant les règlements et les lois de ce pays. J'ai pris la mesure de la tâche. Je pense qu'avec tout mon bureau, je pourrais être à la hauteur. Les gens ont changé. S'ils changent, on a gagné. Donc on ne vient pas avec la chicotte, on vient à la collaboration et la sensibilisation. On ne pourra dénoncer que quand c'est juste et quand ça a des preuves que nous pouvons dénoncer. Mais notre but principal, c'est d'amener les gens à changer et de croire qu'au Cameroun, les droits des hommes existent vraiment. Établir la paix, interdire les arrestations abusives et mettre fin aux conflits sociaux, entre autres, surtout dans le domaine de la santé, seront leur mission primordiale. La confiance que le pays, que l'État nous a donnée.
l'État n'a pas été dupe, l'État n'a pas été bête de nous avoir donné ces missions-là. Et si l'État nous a donné ces missions, cela veut dire que nous sommes capables, avec tout le bureau qui a été mis sur pied, de mener à bien ces missions. Parce que le droit par des méthodes que il faut savoir comment peut-être l'entretien de votre cadre de santé, peut-être de votre clinique, l'hygiène, la salubrité. Donc nous allons quand même leur donner déjà des petits inputs pour qu'ils puissent déjà comprendre que la santé est quelque chose d'important. Et ils doivent aussi continuer à s'organiser. Pourquoi? Parce qu'on dit la santé n'est pas seulement l'affaire de celui qui est malade. La santé est l'affaire aussi de celui qui est encore bien important. Donc je pense que ce domaine de la santé sera vraiment réglementé à travers nos différents points de vue, à travers nos différentes approches que nous allons mettre sur pied. Installé par le haut-commissaire de défense des droits de l'homme, ce dernier leur a donné des recommandations et des instructions afin de mener à bien leur mission. En respectant la politique du président de la République, travailler en respectant les institutions républicaines, c'est-à-dire la loi de la République, travailler en respectant conformément aux dispositions, le respect des droits de l'homme, enseigner toute dénonciation au bureau national. Ce fut une cérémonie pleine de promesses et les attributions du délégué ont été données avec la bénédiction des chefs traditionnels. The start of the debt reduction development contract in Betwa, East Region of Cameroon, took place on the 21st of October 2022. This program, which was chaired by the Senior Divisional Officer for Lom and Jerem, is aimed at improving and imposing the living standards of the people in this area. We get the details with Katrani Kongwe. The program, which is aimed at improving the living standards and condition of the people of Betwa, was chaired by the Senior Divisional Officer of Lom and Jerem, Joseph Ohum II. Know very well what is the program CDD in Cameroon, what we can expect from this program, and we thank the cooperation between Cameroon and France. And we are expecting that the day ahead, this program will continue to help us to improve on the living condition of our people, the living condition of our citizens in Bertois. He also wished that what has been done so far for the people should be used in the best way. Our wish is that what we have done so far might be used in the best way to enable our children, to enable those who will come after us to use it also and efficient. The Debt Reduction Development Program set to the opening day, which took place at the Sembeleko Park in Betwa this Friday, October 21st, 2022, equally saw the presence of the Mayor of Betwa City Council, Jean-Marie Zimbele, and other local administrative authorities in the area. And now the seat steering committee session of the Cameroon Competitiveness Support Mechanism was held yesterday, October 21st, 2022 in Douala. Discussions during the session resolved around creating a basic financial environment for companies. Joingong completes this story. Devoted to the financing of companies supported by the Cameroon Competitiveness Facility, better known by its French acronym, DRCC, the 6th Steering Committee session for the Competitiveness Support Facility for Cameroon took place on October 21, 2022 at La Falaise Hotel Aqua Douala. It was an occasion for the committee to cite their achievements. The competitiveness of companies is first of all figuring out a way to moderate cost of production, such that our products will be competitive at national and international levels. That is one of the achievements of DRCC. We equally helped companies to draw up business plans, which is needed to get financing. We worked with companies for over 2 years to come up with business plans. Donc, on a travaillé avec les entreprises depuis 2 ans. Les business plans ont été montés. These accomplishments could not, however, be done without assistance. Pour lever 27 millions d'euros, il a fallu que le gouvernement... In order to raise 27 million euros, the government assisted us with 3.8 million euros. 27 millions d'euros. With these figures, the committee plans to do more in the future. Nous envisageons d'ici 2 à 3 ans
d'arriver, au lieu de 27 millions d'euros, de passer à 100 millions d'euros. Within the next 2 to 3 years, we plan to move from 27 million euros to 100 million euros to help companies. We need to understand that it is not for the state to directly give financing to companies. This has to be done in collaboration with the private-owned banks. For the companies to access these banks, they need to show proof of eligibility. Pour aller solliciter ces fonds. Mais pour cela, il faut qu'elle soit éligible à ces financements. One of the main objectives of the Cameroon Competitiveness Facility is to build an eligibility status for its companies to gain financing as well as ameliorate their competitiveness in Cameroon and abroad. Le programme du contrat de désendettement et de développement en abrégé C2D a été clôturé hier vendredi à Bertois dans la région de l'Est de Cameroun. C'était à travers des journées portes ouvertes au parc Zembeleko et présidé par le préfet du département du Lom et Djerem, Joseph Oumde. Jean-Didier Dormu était de la partie. Voici son reportage. Le programme désendettement et développement CD2 organise les premières journées portes ouvertes à Bertois. Le parc Zembeleko, fruit de la coopération CD2, est un exemple de la matérialisation de la coopération France-Cameroun. C'est dans ces locaux que les différentes organisations qui ont bénéficié du programme s'exposent ce 21 octobre 2022. Au cours d'une cérémonie solennelle, présidée par le préfet du département du Lom et Djerem, Joseph Oumde, en présence du maire de la ville Jean-Marie Djimbele Sodeya. On retient que la ville de Bertois qui a fait sa mue grâce au programme CD2 deuxième génération, avec une enveloppe de 24 milliards de francs CFA, a connu un important développement à travers la construction de 17 km de routes en béton compacté au rouleau et en pavé. Des espaces verts et jardins publics, à l'instar du parc Zembeleko, ont aussi vu le jour. L'électrification urbaine avec la pose des lampadaires solaires. The cooperation between Cameroon and France. And we are expecting that the day ahead, this program will continue to help us to improve on the living conditions of our people, the living conditions of our citizens in Bertois. Our wish is that what we have done so far might be. Il est à noter que le programme CD2 a permis le financement de plusieurs autres projets dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, la santé et l'éducation à travers la formation professionnelle. Le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi, a prêté main forte à l'Agence de développement international des États-Unis d'Amérique et le plan d'urgence de son président. La commémoration de la 9e année de lutte acharnée contre le VIH-Sida a eu lieu le 20 octobre dernier à Yaoundé. Marie-Rosine Gandonga. C'est un projet qui a débuté le 14 mai 2014 et qui s'achèvera le 31 décembre 2022 et grâce auquel le Cameroun a bénéficié d'un financement du gouvernement américain de 35 millions de dollars pendant 8 années. Je tiens donc dans ce sens à remercier Quel Cameroun au nom du gouvernement camerounais pour la multiplicité et la qualité de son appui, grâce auquel des résultats probants ont pu être enregistrés dans les domaines de la prise en charge du VIH, du renforcement du système de santé et de la localisation des formes. En effet, l'objectif était de réduire le taux de la mobilité et de la mortalité des infections du VIH, mais également son impact sur le développement socio-économique du Cameroun. À ce jour, le MinSanté se dit satisfait du travail abattu par les UEZ pour le renforcement de capacité du gouvernement et de la société civile dans la mise en œuvre d'un programme spécifique afin d'améliorer l'accès à des services de prévention et de dépistage du VIH. Certes, le projet CHAM est arrivé à son terme, mais en réalité, c'est une porte qui se ferme pour ouvrir un portail à travers le nouveau projet baptisé Child. Maintenant, c'est la fin de ce projet et c'est le début du prochain projet qui s'appelle Chill. Et nous sommes très contents qu'il y a une organisation locale camerounaise
CHP qui va diriger ce projet pour continuer notre soutien dans le secteur de la santé en ce qui concerne les problèmes avec VIH-Sida. Ce fut également l'occasion pour l'organisation CARE de faire un petit bilan des 8 années passées à la coordination du projet CHAM. Parce qu'au départ, il y avait des problèmes, mais après l'élaboration et le développement de ces Nsungkikang, il n'y avait plus ce problème, parce qu'on peut suivre, je dirais, quotidiennement tous les personnes VIH positives qui sont en fait référées au niveau des formations sanitaires. Pour l'heure, le combat continue puisque les Américains sont toujours prêts à soutenir le gouvernement camerounais dans sa lutte contre le VIH-Sida. En sport, les Lions indomptables du Cameroun seront habillés par le groupe El Dabo au Qatar en ce qui concerne les tenues de ville. La cérémonie de présentation des 10 tenues a eu lieu à Yaoundé le 20 octobre dernier. Marie-Rose Ngandonga, une fois de plus. Ce projet, toujours penser à faire avancer le Cameroun et les Camerounais. Les Lions indomptables vont briller aux couleurs de El Dabo, un digne fils camerounais choisi par le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o-Fils, qui a emboîté le pas au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans la promotion du Made in Cameroun. La fédération camerounaise, dont j'ai l'honneur de diriger, a dans ce projet toujours penser à faire avancer le Cameroun et les Camerounais. C'est dans cette vision que nous avons donné l'opportunité à un brave Camerounais d'habiller ce que nous avons pour nous footballeurs de plus précieux dans notre pays, les Lions indomptables. Pour le patron du football camerounais, la marche vers la victoire a déjà commencé. J'ai compris que lors d'un tournoi, et surtout un court tournoi, les meilleurs ne sont pas forcément ceux qui vont gagner. Quant à l'homme de la soirée, c'est un grand honneur, mais aussi une lourde responsabilité dont son équipe et lui seront à la hauteur. Monsieur le Président, nous vous témoignons notre profonde gratitude pour cette marque de confiance et vous rassurons que nous saurons être à la hauteur de vos attentes et vos exigences. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a vécu l'événement en live, a manifesté sa grande satisfaction. Je pense que valoriser l'artisanat camerounais, la couture camerounaise, comme on l'a fait, je tire mon chapeau. J'ai été très heureux de venir là. Je ne suis pas mécontent. D'ailleurs, j'ai passé la commande de 2 tenues pour moi, 2 pour ma femme. Et je pense qu'on va être prêt. Je veux surtout que le Cameroun se distingue de manière vestimentaire au Qatar. Que quand le Cameroun descende dans les gradins, quelque part là-bas dans les stades, qu'on dise que le Cameroun est bien habillé. Ça, ce serait formidable. Au terme de cette cérémonie, le président de l'Africa Foot a rassuré l'ensemble des Camerounais, s'agissant bien évidemment de Rigobert Song et son équipe. En attendant le 10 novembre prochain, approchez puis regardez. Vive le Made in Cameroun. Malawi has found more dead bodies of suspected Ethiopian migrants after mass grave discovery. Get the details and other African top stories in the following report with Nicole Tako. On towards making headline news in Africa today, 4 more bodies have been discovered in Malawi following the dream of a grave containing the remains of 25 men suspected to be Ethiopian migrants. The latest findings were made at 4 separate locations some 2 kilometers away from the mass grave. The third persons are suspected to be migrants heading for South Africa, the continent's most industrialized economy and a magnet for poor workers from elsewhere on the continent.
According to the International Organization for Migration, Malawi is a country of transit for migrants from the Horn of Africa traveling along what is known as the Southern Route from as far north as Ethiopia in a bid to reach South Africa in search of employment. Report says police investigators found the 4 bodies while combing the area. Villagers in the northern area of Zimba, about 250 kilometers north of the capital Lilongwe, stumbled on the mass grave while collecting honey in a forest. And now onto something else. Normalcy is slowly returning to Chad following a deadly protest on Thursday, 20th October 2022. Chad's government had announced an overnight curfew, saying deadly clashes between police and administrators protesting the military's grip has claimed about 50 lives. Hundreds of demonstrators turned out in the capital N'Djamena and elsewhere to mark the date when the military had initially promised to hand over power. 5 bodies were seen on the floor of the city's Union Chauga. 5 bodies were seen on the floor of the city's Union Chagao hospital, and 2 of which were covered with the Chadian national flag. Piles of black smoke could be seen in some parts of the city, and the sounds of tear gas grenades could be heard. Barricades were set up in several districts, and tires were set aligned in the main avenues to block traffic. The vast arid Sahel state has had a long history of coup and political turmoil since it gained independence from France in 1960. And now we're taking you to Burkina Faso, where Ibrahim Traoré, the young army captain who led the latest coup, has become interim president, vowing to win back territory from jihadis. Ibrahim Traoré has pledged support for a transition leading to elections in July 2024 as he takes the oath of office in the capital Ouagadougou under tight security. After taking the oath of office, Traoré can be seen dressed in military fatigues and a scarf with the country's national colors, saying, "We are confronted with the security and humanitarian crisis without precedent." Traoré's takeover comes during a struggle for influence between France and Russia in French-speaking Africa, where former French colonies are increasingly turning to Moscow. Traoré seems for now to bring hope to many in a country sinking steadily in the quagmire. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur My Media Prime Télévision. Rendez-vous demain quand il sera 18h30 pour un autre rendez-vous de l'information bilingue. Bonsoir. Bonsoir Cythia Azanu. Good evening, Lilian. Again, ladies and gentlemen, thank you for staying with us throughout this news edition. Remain tuned to our numerous programs until we meet again tomorrow, exactly 6:30 p.m. Have a blessed evening. Good night.